whakalawhalahi atu ki he lifu mo e fufurola he karisia. Peheni mo e tau kapisinga, mo te matakenanga o si ko whanaono mai ki hato tōrua. Whakahoroanga nei, ko e tapa ki ana, mai aho sāpati whakamua he mahina ke rima, ko hoku ki ai hato tōru a whinonga. Whakamua, ko whanaono mai ki he wharorongo, tō kamatai hato tōru a tapa ki ana.
whangi atu tolu a toko mea nei ki he iongi, u whaero me iongi ki mua he atua. Yehova sa maota nai, ko e atua he tau atua, tali mai he kamatanga, ki e hoko atu ki whakahikuanga. Koe ni, koe pule o koko, ki he tau mena o si long he langi me lano langi nei. E hao ririfu ka toa e atua, o maru si ai e tau mui ha mautoro e nei. Piheni me tau mena o si ne tufunga e koe ke kamatanga he lano langi, ke hoko ke whakahikuanga. Ako nanaka i whakahiku e hawa tufunga e atua, I longa he tau mena o si whakalata me ha mautoro a tau mui. O e tutulou e atua nei. E mahani mitaki me whakarofa homo i atu hao hahaya i Iesu Kiriso. Ha kua whakafou mau e koe ha mautoro a tau mui. Ao sa pati whakamua e mahina ke rima ki kua hoko mai ha mautoro whenonga. Koe mna ia kua hangato a mautoro ke hao na me. E mga pupungi nei koe atua nei. Mai do loto whakaui. Mai do loto whakaheki. Ke mui me marolo. Piheni me whakamaruanga ki runga he tau manosi. Kua rore lore me naka I whahi ai ha mautoro tau mui ke waha. O mo atu ki tau me tutupu he waha nei koe atua nei. Toko longa, kono nofu mo taku ai. Amna ki atu a mautoro ke he hawa whinangalo ke mga pungi nei. Ngai ki ha mautoro tau mui. Whaino ke ha mautoro tau mui. Natu mau e mautoro e whakarofa hao e atua haha e Iesu Kiriso. Ke hoko ni ki he tumulani. Amen. Topua ki mua he atua. Ko Yehova koe haa ko rewe ki maa moe haia. Nā kai whai mena ke no whangasi a iau. Tō te iau ke tau mena ne toka ai e mau mui ke ta koto e iau. Tō toki tai ke iau ke tampa he tau whai ke oki ai. Siri ki mai e ia hoko anganga. Tō toki tai ke iau ke tau puhara he tutu tonu. Hako e hana hingoa. Ta whano fuki au ke pahua he aka he masi. Si nā kai matoku tau au ke tahamena ke rea. Ako koi ni ko whakarataha muau. Me kau hao me toko hao. Ke ma whanasia I au. Kua whakatautoka mai e koe e tau mena ke rolau māko ki mua halau tōru me whai whiki au. Kua whakauku e koe hukuru ke loro. Kua pua hākua ka piniu. Kua mori, tumu mui mai ki au e mahani mitaki mai whakalofa. Ke taua hosi e hākua mui. Tō nofu fuki au ke whare I hova. Ke taua holonga. Nāga mo e whakaheki ki mua he atua. Ke he rolonga. Yeah.
tō me whanongonongo tō tōru he tō kupu me loto I whanangalo he atua, mai he mawehe anga fō. Pai mai longa I tō tuhi tō tōha tō tōru mai māme hea honei, luka me wehe anga ufu maua kupu mawha I he ufuru, mahua me wehe anga ua kupu whangu furu matōru me whangu furu mafitu, Ioane me wehe anga hong furu, kupu taha e whae kupu hong furu. Kai pehe mai e tō kupu whinangaro he tua, mai e toi ngā hua tō apostolo koe wewehe anga ua, tō e whae kupu whangu furu matolu, ki he whae kupu whangu furu mawhitu. Si kua hoa koe me tōku taku, he tau tonga taosi, wa heke whoke he tō apostolo e tau mana, o e tau whakamai longa longa. Kua whakalataha whoke e tau tonga taosi kana ne tua, Kua tuku whakalapalapa halau tōlu a tau minau sikana. Kua whakatau whoke halau tōlu a tau whanua me tau koloa. Me tufa e tau I ke tau tangata osi. Whakalata ke mena kua nofu masia I e tangata. Kua nofu mau halau tōlu ke whaitunga me loto whakalataha ke tahaho me taha. Kua tofi whoke a reto ke tau whai. Kua kai e lau tōlu halau tōlu tau mna kai me fia me loto whakamoi. Kua whakaheki atu a lau tōlu ki atua. Kua ofania whoki he moto sikana. Kua le whilafi heiki ki heike le sia. Ki he tahaho, mai tahaho a lau tōlu kua whakamomoi. Kua mna ki atu he malolo he nganga hi atua. Ki a whakamama whakalolohi mai. Hana whinangalo kua tō me whakanonong ki ai. E ngā tai e mai hātau tōru a tau mui he whenonga nei. Launga ke ingoa I matua, mai tama, mai ngā ngatapu, Amen. Pehe mai whai kupu whangu fu maono, kua no nofu mau alo tōru ke whaitunga, mai loto whakalataha ke tahaho me tahaho. Kua tofi whoki a reto ke tau whani. Kua kai e lau tōru halau tōru a tau na kai. Moe fia, mai loto whakamoi. Pehe mai e tukitiki anga manatu, mai mama hea nei. Ko e ngā lue he whakamoi anga. Ko e ngā lue he whakamoi anga. The Feast of Salvation. The Feast of Salvation. Pe aho nei, Pe aho ke kainga ruia e larolangi I kerisiano ki mua he tua. Mo ia ke whakaheki ke ngā rui heki. O Yesu Keriso e hātou tōru a Patuiki. Let's celebrate and feasting together. Ko e hei ngoa e ngā rui nei. Neke mana tō tōru, naka I laha whangi ai. E tau mui o whānau, e tau mui kai fia me kai ngarui. Hako nofu enda tōru ki whakamauruanga e whakawhono ki nofu taha ki tau kaina. Kai pehe mai he mga hapungi nei, ko Yesu Keriso, ko e ngarui he atua, ko e ngarui he whakamoianga. Ko e mine ia, ko e pungi nei, ko e ngarui he tau tōru ki he taha areto, ne homo he mitaki, ko e areto, ne tō mai he langa. Pungi nei, to inu e tau tōru ki he kapiniwa e whakaala whanoa hi atua. Mo e whakau e ke whakaalofa hofi noa hi atua. O e whakamoianga tukulangi mā tau tōru. Pungi nei, to kainga rue e tau tōru. Rue ke lata mai Patuiki, kua wina osi a tau tōru iai. Today, we feast on the finest bread on earth, the bread from heaven. Today we drink deeply from the cup of God's grace, and we give thanks for God's mercy and our eternal salvation. Today we feast, a feast fit for a king, and you are all invited. Le valeva tua e kengarui hato tolu toli mai e whakamanou e whakawhituianga tapuaki e hato tolu a Ikasia. Mo e whakamanou fōke e tonga hua he pasi hakeanga he kautū he atua. I lunga he hato tolu a tau momoi.
Hake pui anga he whakufona. Le ke rufia whano. Ke lau i ai viveri e tokalonga mo e viveri ai. Kai tahe mena. Wea ki whoki ni e tau mga hoki o kia. Mo kai ngaru e fia ai a tau tolu. Taha e tau ngaru e tala haua he moui he tau tangata iutaia kai pāseka. E, sikola i mahaki e pāseka ha tau tolu tali mai he tau aho ni e. No no foi he tau kaina. Su kua tutupu mo i mamui furufuruala e tau sino. Kua kuta mitaki mo i furufuruala. Kai taha ni e kua. Ai ti hao e tāpuru mo i whihui whakalante au. He hako mana. He tui. E hako mui furufuruala hako lahi e pāseka ha tau tolu he tau aho. Oki he mai. Mana tō ko tō mtolu ke he long he tō i tala tū whakaholo. Kisi ke tau ki whanga. Mo i tō whakaroanga he TV. Hangao ke he kaianga mena fia he putuiki. Mo e hana a tau alangawaka. Mo e hana a tau whekawhikau. Mo e hana a mga whawa. Ko e putuiki ka nofo he urulolau. Mo e nofo takatakai viko e hana tau alangawaka he tau whahi. Kua puke nāmu e taunanga, ke he tau i ina, kua hoko mai ke fia o loa. Kua kai mai inu mo e whikia o loa, tu whawhano e tau whekawhikau, e tau kapiniu kua tuku ai, e tau kai manongi mo e loro, mo e tau sioki lalahi kua puke he tau waina. Mo e tau leo kofi ma hofi. Mo e tau kōri halo tōru, kua kōri he kamtaanga ke hoko ke he kausiang. Ko tau taunanga la lahi pihia, whakamahau ni ke tau whaianga hau mahuinga. Ke whakamanatu e tau mena tututu tala haua, ke he maui he manga, ke he maui he motu, ke he maui he mangwhawa, ke he kieto whaitaani mai kieto whaihoana. Ke he tau au whanau he tau whanau. Po ke taha mta kai lahi kua kautu ai. Morea e miliona. E tau tangata ne tōru tolofi atu ki Yerusalema ke lata mai ngarui he pāseka he mga hara ha Isu. Tokolonga e tau mga whaoa ni kua whangiwhangi hala tōru e tau kaina. Ke no nofo e tokolonga ne tōru mai ki Yerusalema. Porque tā langa i tau whare lāge, tau whare tu whāno ki tau kalakala he mahanga. Pe mai kua tokolonga he mahanga. Kua fia he mahanga. Kua furufuroala mo e manaia he mahanga. Hako i tau tangata iu taia, wharataha me tokolonga he tau kupisinga. Kua toro mai, e lata mo i ngalue he whakamuianga. Ko e pāseka he atua ko Yesu Keriso. Mālau tōru ke waha, pia whoki mātau tōru e nei. Kua awhi mo awhi e tau mā moe, kua tā māse ke tōnu whakapakupaku. Moe manongi kua holofa whanua i e māna. Kua e pāseka, kua e whakamanatuanga, e tau tangata Israela, kua e tau tangata Iutaia, kua e tau tangata Hepero. Ke manatua e lau tōru e whakarofa he atua. Ne lavia ki mai alo tolu i ai kupito. Koe whaianga hau lahi ia. Ne kua whakatoka bawaki he atua he hana whakaholoanga. Ma Yesu Keriso. Koe whahe tapu whakahiko he hana mui. Whakanataha mai hana tautu taki. Ke hokoko atu ki Yerusalema. Ke lata ma whakamanatuanga he ngalue he pāseka. Kariwa ki ke he tāla he kamataanga. Whanolewa e angeru. E pōne hifu mai ai angeru he atua. Ke tau mutu whare he tau tangata osi a kupito whakarataha me tau mutu whare. Ke tau tangata tupa. Koe motu whiwhiri he atua. Whakeroa atua i e masi. E whikau he atua ke tau he peru. Ke tāmasi e punua mamoi. Me tunu whakapau
paku, me kai fia, me tau mga whaua. Kia whetufu aki, me tau mga whaua, me tau kapisinga, me nā kai whai, mua māmoe. Ka o se kai, se watu ki tau kaina, mo ema manaki, ke he mangaho, pa hoko mai ai a ngeru he tua. Me ema manaki whoki, ke o ke he mai, i a kupitu. Pe mai ke lata me poia, to nā kai whai ke pasi, me kore whiwhiai. To nā kai whai leo kofi, ke whiki au roa. Po ke o whanau mo e kai ke tau kai loro mo manongi. Po inu e tau sioki waina. Kia whakamopopo e tau mga whaua. Ua ki anga hia tua ki a mosi. Whakamopopo e tau mga whaua. To lavia ki he toto he punua mamoi. A lau toru, mai ha lau toru a tau tama uruaki. Mga ne longona ai, e lau toru e tangi waroa. Tangi au we whakatutu. Moi mamahi e tau kaina he tau aikupiti. Whakalataha me tangi au we, mai he kaina he patuiti. Si loa e lau toru. Wa hoku me tuai e whakamoianga he atua. Kua whakamori tuai e paseka he atua. Kia toka e toka ina mo i komi e tau mamui. Kia tafi poi whakamawhisi ke tua takare. Me naka i loa e lau tolu. Po ke whewhe e aho apu i tolu. Mole atu tua e lawe kianga me i pitu. Ke puaki he atua ke whakaheke, me kai fia taha tu hau, me taha tu hau. Ke manatua e lau tolu e laiwa kianga, e ngā lue he whakamuianga. Ko e whakalofa he atua ki lungi ha lau tolu e tau mui. Pāseka, ko e ngā lue he whakamuianga. Ko e kakano he ngā lue ke manatu. Ke manatu e mahani mitaki he atua. Taha kanu foki ne poaki he tua, ke manatu e lo tolu he puia. Ke manatu naka i tua i koe tau whekawhekau tupa a lo tolu. He mga hunei, kakua eki puai a lo tolu mumutu. Having delivered the Hebrew slaves from Egypt, God commanded them to celebrate this great event once a year with a feast. And the purpose of the feast is to remember what God did that night, which is why the Jews have lamb and eat unleavened bread as part of their Passover celebration. But there is another reason that God commanded them to hold a feast to remember that night. He wanted them to remember that the Hebrew people were no longer slaves, but had become a nation right from that night. Ko asi haki e kautua Israela tari mai he poia. Asi haki aki e hingoa. Asi haki aki e taumamui tupa. Taumamui whakawhikau e hana tau tangata. No, Israel as a nation was formed from that night that God liberated them from Egypt. Afi mo afi tonga rue e paseka tari mai. E paseka whakamua ne puake he atua ke hana mo. Kai taha e paseka ne tūmale. Mā tau tōru he wahane. Koe kai anga mena kai whakahiku. A kiriso me hana tau papisenga. The Last Supper. Naka i loa he tau tūtaki. Naka i loa he tokolonga. Ko keriso e punua mā moe e wahata puia i Jerusalem. Ka kai fia me whakaheki ai aroto. Hako ia ni, koe ngā rue he whakamoianga. Koe ngā rue he laiwa ki anga. Koe bāseka i atua. Kai ngā rue fia e tau mga whaua me tau kapisenga. Kai a rea to nā kai whakaea, mo iune tau waina, mo manatu e rukutoto malolo he atua. E lawi au ki aro tō.
ko hingoa e ka kano he kupu nevang hau Yesu ko hako manako ki kai ngā rue nei e paseka mai hana toko pisinga mai loa hana mas kirea e tau mga hau tata mai ko kai ngā mena whakahiku ko taha ni he toko ngā mena mahaini tunga ki he tau kaina ha tau tolu hane paseka tau mau ki he tau ahosi ki manatu e tau tolu e whakarofa i tua ka kua manako lahi eiki ke i loa e lau tolu e rito e kai ngā mena whakahiku nei nā kai ni e koe whakamanatuanga e paseka i aku pito ka koe kai fia e paseka he tua nua mā moi he tua koe a reto nā kai whakaia he tua ko Yesu Kerisu koe ngā rue e whakamoianga mā tau tolu e nei nā kolohi Yesu ke kai fia e paseka nei kano ke tunga e pō whakamua he paseka i aku pito koe ka matanga fō mā tau tolu pō ia i aku pito ko asi haki he tua i motu pō nei e hana kai anga mena whakahiku me tau tutaki ko asi haki Yesu e kautu e atua. Christ was eager to celebrate this particular Passover on that night, like the first Passover that night in Egypt, because this Passover would represent a new beginning for us. That night in Egypt, God created a nation. On this night, Jesus created a kingdom. A si totoa ia reta mo e whakaue, si tofi mo e angi ki a rotoro. Kupu whakaue, moa mai kupu he reni ne pivei Eucharisto. Ne moa mai e kupu pālangi Eucharist. Han kakano ki whakaue, poke mo e whakaue. Tamata kai nanga me tau ka pisinga. Hai whia tau tolu e paseka nei. Hai whia tau tolu e paseka nei. Ko Eucharisto hai Yesu, mo e whakaue, mo te whitofi me pehange, ko hako simo e nei, ko fua ki atu mam tolu. Ke eke ni tolu mina nei, mo whakamana tuangi am. Ko whia a tau tolu e paseka nei. Where are we in this Passover, the Last Supper? Koe heingo e manako e Yesu e dause e tau tolu. Mai he tohi hanghua, e hanghua ku whanga fu matoro ki whanga fu mawhiti. Longa e tau mana me tau whakamai longa ni tau se tau tutaki. Tau tangata kua no nofu whakalataha me loto taha. Whakafua e tau koloa me tufa tofe tau tupe ni moa. Tau ahosi kua tau puaki whakalataha e whaitunga. Tufa tofe a reto e tau keina me kai me whakaue. Mo e whakaheki ki atua. O kai me fia me loto whakamoe. Taha e oe e manatu. Porque whakakuanga mai e paseka nei a keriso mai hatu tū o tōku mui e nei. There are two main important principles from Christ's Last Supper, Passover for our lives today. Taha, koe kai whakalataha, koe asi hakeanga he karasia. Asi hakeanga he mga whaua. Asi hakeanga he mana. Koe kai whakalataha, koe kai au loa, kai whetufu haki, koe asi hakeanga he karasia. Asi hakeanga he mga whaua. Asi hakeanga he mana. Na nofo mo e kai whakalataha Yesu me tō wahenga tangata ke kehe hana maha he laurani. Tō wharasaio, tō te lona, tō tangata whakafua koroa, tō tangata noa, me tō tangata angahara. Hana e wahenga tangata, ko kai mina kai whakalataha i iki ko Keriso,
Kua whakarolohi e asi haki anga he kautu he tua. Nā kai ni malautoro ke tau tangata he lotu. Ka ku hawhangi ia ke hawa henga tangata. Mai hawa henga tangata. Ka whakarolohi e tau toro. E manatu taha nei. Sikisia e tau toro e marolo me mana he tua. Ke he areto he tua, ke he paseka he tua ko Yesu Keriso. Ko inga rue he whakamoianga ma tau toro e nei. Ko whakarolohi e ia. Ko tufa e ia. Ko kai whakarataha ia. Me tau tangata ne tala hau e tau toro. Ko tau tangata ang hala. Sharing a meal builds a community. And Jesus sat and ate with all kinds of people during his ministry. The Pharisees, the tax collectors, the bakers, the cloth merchants, the outcasts, the losers and sinners. As the Apostle Paul so powerfully pointed out, because there is one loaf, we who are many are one body, for we all partake of one loaf. Manatu ge uaki, mai he paseka ne Keriso, mai hatatoro tamu mui. Ai nei, koe whakamatuta-kianga, he taha ki he taha. Koe whakamatuta-kianga, he tau tangata ki loto he mtakau, ki loto he karisia, ki loto he maanga, ki loto he motu. Inu whakalataha, tofi areta whakalataha, kai whakalataha. Ua whangi hao kaina ke tau mga whaoa me tau kapisenga. Koe puhala matutaki e taha ke he taha. Koe puhala ke uru maumaua ke tau tuuta ne apisi ai e tau whakawhituianga. Mga hau ka iu karisto ai, mga hau ke whakawi ai, o mori ni hana whakarataha mai mo tau tolu. Tunga me hana whakarataha me tau tutaki toko ua, ne watu e puhala ki e mau. Wai ke a tau tolu, mo mga whawa a Keriso. Tunga ni a lau tolu e tau uruaki Kerusiani. O kai mina kai whakarataha moi fia, moi loto whakamori. The second lesson for us from Christ Passover is to make connections. Sharing a cup, breaking bread, sharing a meal, opening your home to family and guests is a way to make connections. It's a way to break down barriers. When we Eucharisto, when we give thanks and ask him to bless our meal, his presence becomes as real to us as it did the two disciples on the road to Emmaus. Like the disciples, we become a family with Christ at our head. And we, like our early church ancestors, eat our meal together with glad and generous hearts. And amen to that. Yai kim tōru tamna nei mo whakamana tuanga iau. Tō kapisinga, hanai ue whakakwanga mitaki mā tō tōru. Ai nei, mai hinga rui he whakamuianga. O Yesu Keriso, taha, koe yasi hakianga he mga whawa. Koe yasi hakianga he maanga. Koe yasi hakianga he kalisia. Koe yasi hakianga he motu. Ua, koe matutokianga he taha ki he taha. Making connections to one another. Tāmeni mitaki ne sino mai he okioki mai nono whatahe to keina. Ha koe moko ki renei. Kua pipiki lahi e whakawhituianga he tō mga whaoa. Kua asi haki e mga whaoa. Kua asi haki e maanga. Ha kua matutaki ke he tauraini telefoni. Matutaki ke he tauraini uta whekau he purani. Kua whekesi ake tau whawhonga ke he tau puhala whou nei. Kua whee whakamawhana aki e taha ke taha. Kua pāseka au roa e mga whaoa tata mai na mau. Tō makainanga,
tau kapusinga. Kia whakaheke a mo e rolongo whiwhia, mo e riongi au loa. Hako tau wala haia he ngalui he whakamoianga he atua, mā tau tōru ai nei. Me mana he atua, ki asi hake a tau tōru, me riwa si hake a tau tōru, mai he a tau tōru no nofo toko lao he maha nei. Me mana he atua, ki whakamatutaki a tau tōru. Hako e ola haia, mai he ngalui he whakamoianga he atua, o Yesu Keriso, me paseka he atua, mā tau tōru ai nei. Hane o tau tōru he whenonga nei. Koe ngarui nei ko whakamanatu mai ha ha iai e ma vehe anga fō. Ko whakamori. Tohi mo i pipi he hana toka. Nā pe mahani tutu tonu a tau tōru. Ka ko fuaki mai e ia tutu tonu. Ua whakatau, whakakatoa e ia a tau tōru ke hana mui. Nā kai whai kai tā lofa me tonu. Ia eke ngarue nei, e whakamoianga he tua, o whakamanatuaki ha tau tōru watalia, e mahali whakamori kei, kia manatu e tau tōru aia mo whakaue. Let us remember, and Eucharisto, our Christ Jesus, e mahali whakamori ke tau hosi, e ha tau tōru whenonga nei. As we go through life, this meal of salvation, this feast, remind us that the new covenant has been established, signed and sealed in his blood. The Holy Spirit has arrived. The world is not perfect. We are not perfect. But we will be made perfect when he returns and claims his bride. Our offering had been paid. We have been bought with a price that's already been paid. In full. Let this meal of salvation, this feast of salvation, remind us not only of what he has done for us, but what we must do for him. Remember him, my friends. Be faithful to him. Ako Yesu Keriso ni, koe ngaloi he whakamoianga, koe paseka he whakamoianga, mā tau tōru e nei, ke hoko ni ke tūlani. Amen. Liu nāwa mo e whakaheki ki mua he atua, ke he tārolong.
tuanga ke sino a kiriso mo toto ha kiriso. Po ia ni ne afo iki ko Yesu te toto e a reto ko whakau e si to fiai me pehangi ke toto a si kai ko hako sino hanai ko to fitofi mo ruko toto mamtolo. Ia eke mtolo mena nei mo whakamana tuanga ki au. Si pia whoki ka piniu ko ausi kai mena ko pehangi ka piniu nei ki mawehanga fo ia ke hako toto. Ia eke mtolo mena nei mo whakamana tuanga ki au ke dawa hosi ko inoa i mtolo. Dawa hosi ko kai e mtolo a reto nei. Mo inu ke ka piniu nei ko whakairoa atua i mtolo e maturei e iki ato haere mai a ia. Po ia ni toto ai e iki ko Yesu Keriso e a reto kua whakau e me tofi ai mo e peheangi kia toto a sikai e hako sino nei. Pia whoki ni ke kapiniu o pehangi pe kapiniu nei ki ma peheanga fōi ke hako toto. E ki mtore mena nei mo whakamuna tuanga ia liongi whakamunuina ia reto moi moi. Kau e koe atua na e ke ngā rue he whakamoianga ko Yesu Keriso. E hana sino ko maripilipi i runga e sa tauro. E hana toto ko maringi i runga e sa tauro. Mo whakamngaro aki e tau mena osi ko kau mahara mai veveri ai hawa laro lang. Pia ni me hama tōru a tau mamoi. Kau e koe atua nai e ngā rue e whakamoianga ma mau tōru e mga hukumpumi nei. Ke mangaro ha mau tōru a tau mena osi ko a lore e ke whakafō mai ha mau tōru a tau mamoi e mana hao i atua haia Yesu Keriso. Amen. Kia toto a sikai, kia manatu e totoro a Keriso. Si pia foke e kapiniu, kia toto a siin, kia manatu e totoro a Keriso. Matutaki ke hatu tūra to pōrio mi whakaui. Kaui koe tua nei hako meke nei a mautoro. Kai ngā rue whakarataha me kau a ngeru he langi. Pihia ni me naro langi osi. Kaui ke whakamaruanga hau ki longa he tau mamoui. Ke wahano nofo tupi ai a mautoro wai nei. Me ama mana ki atu. Ke he hawa lango matayanga mai hawa whakamaloloa. Mai he hawa tamako Yesu Keriso mai hawa malolo i tua. Kau e ke whakawhituyanga ma whala. Hawa e kāresia. Hini ki longa e tau mga whaosi. Pesi ni kwa naka e whikise mata a mautoro. Kai mei ki ke langona ai ke tau leo. Mai ki sia ai ke tau whakasina. Ke tau buhala. Ko mei ki ke mātutaki ai a mautoro ai nei. Kau e ke whakamoianga tukulangi hao i tua. Mai e Yesu Keriso. Ko ngā rue e whakamoianga. Riongi atu e mga nei. Ke whakamoianga e hao a motu. Ke whakamoianga e hao a manga. Ke whakamoianga e hao e kāresia ke waha tonu nei. Mai to loto mata kutaku ha mautoro.
kona ia mautoro ke hau awhina ngaro ko ia tuana. Kai mo inu ke daua hosi, na tu mau e mautoro ke hau a whakalafa tu rana. Viena ke tau mga whaoa ko pēhia ke tau kafo e vela ke hike. Ke tōre tau tangata ngā kua he maha. Ke langa matai, ke tōwhai, ke tau koroha whakalofa, ke tau mina kai. Ke whua ke tau mamoi ke ngā hua i ronga, ke whare. Ke viveki me wheka whikau ai. Ua tu whakarataha ke tōnei. Whakarataha me tau iungi ngāro e ako tōra tau rama. Ako iungi atu ke ngoa hau Yesu Keriso. Amen. Tunama moe whakaheki ki ua hea tua ke he rono.
Kia mduina e kai ngarue ki he tau kai e sino. O e areto mo e nakai whakaea mo nua maamoe me tau kai loro manongi. O whakamoho ai i tōre tau mga whaange nāta me whakamanatuanga e māma hea ne. Kia manatu. Hato tōru eiki. Ko na rue e whakamuia. Mai hato tōru a tau mui. No wha me muina. Ko i whiwhia ke whae tau hau. Pā me whakausi ke rionga. Kia hahai mtulu o se whakalo whanoa hiki ko Iesu Kiriso. Pieni mtaktakianga hi atua ko e hato tōru ma tua whakari he. Whakataha mo e whakawhituianga e nganga tapu. Kia tu mua mo mtulu e nei. Ki hoko ki ke tukurangi. Amen.